Hello everybody, good morning to you. During the previous video, we have seen that the mother langur had descended, means came down from the roof of the writer's house. We were studying the last paragraph on page number 10, but we could not complete it. So today we shall start from the last paragraph on page number 10. Now I read, you look into your books and listen carefully. Immediately the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. Yesterday we have seen this. Descended means came down, moved down, and picked up the baby in her arms. She gave the baby a thorough body inspection, means she checked the body of the baby langur very carefully. Here, thorough inspection means check very carefully. It means that she checked the body of the baby langur very carefully, very minutely, to check his injuries and then cuddled him tightly. This word is very important. Write down to cuddle, cuddle. To held closely. To hold closely. Hold closely. मराठीत अर्थ जवळ घट्ट धरणे. And what is the past tense of cuddle? Cuddled. So look again. And then cuddled him tightly in her bosom. What do you mean by bosom? Bosom means this part of body. Yesterday I showed you. Breast. इथं छातीला त्याला घट्ट कवटाळून धरलं. Bosom. I explained this word yesterday and we had come here. Now let's go ahead. The baby found great solace in her caring arms. When mother langur took the baby langur in her arms, it found great solace. This word is very useful and important. Take down solace. Comfort and peace. मराठीमध्ये अर्थ समाधान, सांत्वन असा अर्थ होतो. Next line. The mother sat still with the baby in her lap. The mother sat still with the baby in her lap. Lap म्हणजे मांडी. This is one of the parts of our body. मांडी. तिच्या मांडीवर ते बसलं. For a few minutes. थोड्या वेळासाठी, काही मिनिटासाठी. It was almost as if she was pondering over the options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. Now, what was she doing? She was pondering over the option. Take down this word, pondering. Over means thinking over deeply. गहनपणे विचार करत होती. ऑप्शन्सवर काय पर्याय आहेत. and trying to figure out. This is also a very good phrase. Take down. To figure out means to solve the problem. To solve the problem. समस्या सोडविणे. Why was she pondering over the options and trying to figure out? Because that male langur may attack once again. ते पुन्हा एकदा हल्ला करू शकत होतं.
आणि त्याच्यापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी ती असा कोणता ऑप्शन आहे की ज्याच्यामुळे तिची समस्या सोडवली जाईल याच्यावरती विचार करत होती. मला वाटतं हे वाक्य मला परत वाचायला काही हरकत नाही. इट वॉज ऑलमोस्ट ॲज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओव्हर ऑप्शन्स अँड ट्राईंग टू फिगर आउट हाऊ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट मीन्स फ्रॉम फर्दर अटॅक. Very simple, nothing is difficult. She was thinking over how to keep her baby safe from another attack or from further assault, because there was the possibility of the male langur to attack the baby again. Next paragraph. For a few seconds, the mother langur looked straight into my eyes. काही क्षणासाठी, काही मिनिटासाठी त्या आईनं त्या सरळ लेखकाच्या डोळ्यात पाहिलं. इव्हन टुडे, आज सुद्धा, आय कॅनॉट फॉरगेट दॅट लुक इन हर आईज. तिच्या डोळ्यातलं ते पाहणं मी आज सुद्धा विसरू शकत नाही. आय कॅनॉट फॉरगेट दॅट लुक इन हर आईज. इन दिस सेंटेन्स, look is used as a noun. It is not a verb. पाहणं, तिच्या डोळ्यातलं पाहणं. Look means looking. You can also say looking, but it is used as a noun. The writer says that she was looking at the writer in such a way that even today he cannot forget it. Showing silent gratitude on me for saving her child. She was showing silent gratitude. It means, in simple English, she was expressing her gratitude towards the writer for saving her baby. एक फ्रेज लिहून घ्या. टेक डाउन वन फ्रेज. To express gratitude or to show gratitude. To express gratitude or to show gratitude. कृतज्ञता व्यक्त करणे. कृतज्ञता व्यक्त करणे. मराठीमध्ये तुम्ही टू थँक पण म्हणू शकता. मी वाक्य परत वाचतो, तुम्ही नीट ऐका. आय कांट फॉरगेट दॅट लुक इन हर आईज showering silent gratitude on me for saving her child. I was overwhelmed by her emotion. मला तिच्या भावनांनी उचंबळून आलं, भरून आलं. एक फ्रेज घ्या. टेक डाउन वन फ्रेज. टू बी ओव्हरवेल्म. टू बी ओव्हरवेल्म. भरून येणे, उचंबळून येणे. लुक अगेन. आय वॉज ओव्हरवेल्म. मला भरून आलं, मला उचंबळून आलं. बाय द इमोशन. तिच्या त्या भावनेने मला उचंबळून आलं. नाव लुक ॲट धिस सेंटेन्स and try to answer my question. Actually, the sentence is not complete. There is comma. But I would like to ask you a question. I read, I was overwhelmed by the emotion. Change the voice of this sentence. First of all, you must know what kind of sentence is this, or what kind of voice is this. This is passive voice. And now you have to change it into active. Now, without wasting the time, I tell you the answer. The emotion overwhelmed me. The emotion overwhelmed me. म्हणजे इथं उत्तर परत I was overwhelmed by the emotion. The sentiment. Actually, these words are similar words. Emotion and sentiments. Bhavana. And the way she said thanks to me. Actually, the writer says that she was
thanking the writer. She was expressing her gratitude towards the writer for saving her child, and it was clear from her eyes. तिच्या डोळ्यावरून स्पष्ट होत होतं की ती लेखकाच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करत होती तिच्या पिलाला वाचविल्याबद्दल. There sat a universal mother. Here the writer says that she is a universal mother because all the mothers in the world are like this. Means what? All the mothers in the are kind and loving. जगातल्या सर्वच माता अत्यंत प्रेमळ असतात, अत्यंत दयाळू असतात. आई येते, मग ती कोणाची आहे असो, प्राण्याची असो, पक्ष्याची असो, माणसाची असो. म्हणून लेखकानं या ठिकाणी युनिव्हर्सल हा शब्द वापरला. ग्लोबल असा त्याचा अर्थ होतो. आय रीड द लाईन अगेन. देअर सॅट ए युनिव्हर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्रिकन चाइल्ड इन हर लॅप. Take down the word stricken, S-T-R-I-C-K-E-N. To be hit hard. To hit hard or suffer. दुःखी कष्टी झालेलं. Stricken, दुःखी कष्टी झालेलं. आपल्या मांडीवर ती जागतिक माता म्हणा, आपल्या मांडीवर त्या अत्यंत दुःखी कष्टी झालेल्या जबरदस्त धक्का बसलेल्या पिलाला घेऊन बसली. वाक्य मी परत वाचतो त्या पॅराग्राफचं. देअर सॅट ए युनिव्हर्सल मदर होल्डिंग अ स्टिकन चाइल्ड इन हर लॅप. नाव लेट्स गो टू अनदर पॅरेग्राफ. These two paragraphs you will have to listen very carefully. Then in a flash, नंतर एका क्षणात, जसं आपण बटन दाबलं की एका फ्लॅश होतो, लाईट लागते, तसं म्हणजे काही क्षणामध्ये याचा अर्थ होतो अत्यंत जलद. Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly. तिने उडी मारली, जंप घेतला आणि तिचं बाळ तिच्या पोटाला म्हणजे बेलीला चिकटलेलं आहे. अँड रीच्ड आवर किचन रूफ. आणि आमच्या घराच्या त्या किचनच्या छतावर जाऊन पोहोचली. सी सर्वेड. आता हा एक शब्द तुम्ही लिहायला हरकत नाही. टेक डाऊन दिस वर्ड. टू सर्वे, SURVEY. कानोसा घेणे, पाहणी करणे, सर्वे. आणि सर्वेचा पास्ट टेन्स सर्वे. लुक ॲट द सेंटेन्स. She surveyed the area for the vicious male langur. त्या दुष्ट, इव्हिल किंवा विकेड माकड कुठं तो नर दिसतो का, असं तिने आसपासच्या परिसराची बारकाईनं पाहणी केली. उद्या जर विचारलं वाय डिड द मदर लंगूर सर्वे द एरिया, तर उत्तर आहे फॉर द विशियस मेल लंगूर and then leapt away in the direction opposite to the place of the violent encounter. आणि ज्या ठिकाणी ही झटापट झालती, हा भीषण हल्ला झाला होता, ही भीषण चकमक झाली होती, व्हायोलंट एन्काउंटर, त्याच्या विरुद्ध दिशेने तिने जंप मारला. लिपचा पास्ट टेन्स लेफ्ट. टेक डाऊन दिस वर्ड लिप. टू लिप, LEAP, means to jump, and the past tense is leapt, LEAPT. ज्या ठिकाणी ही चकमक झाली, हा सामना झाला, त्याच्या विरुद्ध दिशेने उडी मारून ती निघून गेली. Now the story is over here. The encounter is over here. But the next paragraph tells us something about the animal kingdom. Listen carefully. I read now. The brief meeting with the mother, त्या आईशी झालेली छोटीशी भेट.
याला म्हणतात ब्रीफ मीटिंग. समजून घ्या. द ब्रीफ मीटिंग विथ द मदर अँड द बेबी लंगूर कन्व्हिन्स्ड मी. त्या छोट्याशा भेटीमुळं माझी खात्री पटली. इट कन्व्हिन्स्ड मी दॅट इंटर स्पेसीज कम्युनिकेशन. टेक डाऊन these two words together. Interspecies communication. Interspecies communication. प्राणी मात्रांचा एकमेकातील संवाद. प्राणी मात्रातील एकमेकांचा संवाद. That interspecies communication and mutual trust. Write down these two words. Mutual trust. आपापसातील विश्वास. आपापसातील विश्वास याला म्युच्युअल ट्रस्ट म्हणतात. इज इंडीड ए रियालिटी. या दोन गोष्टी खरोखरच खऱ्या असतात, सत्य असतात. अँड शुड एनीवन स्ट्राईक द राईट कॉर्ड. आणि जर का आपल्या मनाच्या तारा जुळल्या, जसं संगीतामध्ये तारा जुळतात तशा या ठिकाणी जर तारा जुळल्या, द रिलेशनशिप हम्स इनटू ॲक्शन. आणि मग हे नातं काय होतं, घट्ट बनतं. द रिलेशनशिप बिटवीन मॅन अँड ॲनिमल बिकम स्ट्रॉंग. टेक डाऊन these वर्ड्स. हम्स इनटू ॲक्शन. hums into action. Becomes strong or active. Becomes strong or active. मराठीत अर्थल्या घट्ट बनते. मी मध्यावरून लाईन वाचतो बघा. द रिलेशनशिप हम्स इनटू ॲक्शन. द मदर लंगूर शोड मी दॅट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. What did the mother langur show the writer? काय दाखवलं त्या माकडीनीने लेखकाला, हे फार महत्वाचं आहे. बघा मी परत वाचतो अँड इट इज सिम्पल. The mother langur showed me that food was not the only means of communication. दोघांमध्ये जर संवाद साधायचा असेल, केवळ अन्न पुरेसं नसतं. लेखकाने त्याला केळ खायला दिलं म्हणून दोघांमध्ये संवाद साधला गेला असं नाही. फूड इज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. फूड इज नॉट इनफ. देर आर सर्टन थिंग्स. दोज आर ऑल्सो एसेन्शियल. what the writer wants to say here. Between man and animal, but that there were other means of establishing a bond through trust. If you want to establish the relationship between man and animals, other things are also necessary, and those are a bond through trust. विश्वासातून दोघांमध्ये नातं निर्माण झालं पाहिजे. नंबर 2, compassion. Take down this word, compassion. COMPASSION. Sympathy and kindness. मराठीत अर्थ दया. दया. पहिलं आपण पाहिलं a bond through trust. Number 2, compassion and mutual understanding. परस्परातील सामंजस्य म्हणजे एकमेकांनी दुसऱ्याला समजून घ्यायचं असतं. An animal should understand a man and a man should understand an animal. This is called mutual understanding. Take down these two words. These are important. Mutual understanding. परस्परातील सामंजस्य. So what is there in this paragraph? Only food is not enough to establish the relation between animals and man. Certain other things are also required, and those are important.
Number 1, a bond through trust. Number 2, compassion. And number 3, mutual understanding. These are also the means of establishing relationship between man and animal. Let us go to the last paragraph. 55 years have passed since that day. त्या दिवसापासून 50 वर्ष निघून गेली. 50 years have been passed. I am now 70 years old. The writer says, now I am 70 years old. So, can you figure out? बघा माझी फ्रेज आली मागाशी. How old was the writer now at that time when this incident took place? 70 minus 50. Am I right? So, the writer was 20 years old when this incident took place. I read again. 55 years have been passed since that day. I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. But the writer says that still I remember. I fondly remember means I well remember that encounter of a special kind. Again, the title has come here. Why does the writer call it an encounter of a special kind? Because it was really special. Really special. खासच होती. हे दोघांची झालेली भेट ही महत्त्वाचीच आहे. म्हणून the title of the lesson, an encounter of a special kind. Okay, the lesson is over now. Take down some today's questions. Simple factual questions.